right? So first of all, the sector leader has to continue to be part of the parampara in the Bhakti-vrikša, and he works under the guidance of his superiors. Прежде всего, лидер сектора должен быть в парампаре и всегда действовать по наставлениям старших преданных. So this is what, like yesterday we discussed, that why it's very important to be a part of, to be connected to the parampara, to be cooperative with the senior leaders. Вчера мы обсуждали, почему это так важно быть связанными с парампарой и принимать наставления от старших преданных. Because of course we may have some differences of opinion or some new ideas. Конечно, может быть такое, что у нас есть какая-то разница во мнениях или у кого-то есть какие-то новые идеи. But we should not break away from, we should not have we shouldn't become independent. Но мы не должны становиться независимыми. Because this is how Krishna works, and Krishna wants to acknowledge everybody who has helped us in our devotional service. Потому что это то, как хочет Кришна. Кришна хочет, чтобы мы who has helped us in our devotional service, especially the leaders, the Siksha Gurus. Чтобы мы получали знания от тех, кто нам помогает, особенно от наших наставников. So the material tendency is, okay, now I've got everything, and now I don't need you anymore. То есть материальная тенденция такова, что мы думаем, ну все, вот теперь я все знаю, и мне никто больше не нужен. But Vaishnava etiquette is to learn how to work cooperatively with everyone. Но вайшнавский этикет, он о том, как научиться сотрудничать со всеми. Then, even if we learn how to cooperate, even in spite of some differences. Даже если мы учимся сотрудничать и встречаем какие-то трудности и разницу, какую-то разницу. That is the secret of success. Если мы учимся понимать, то в этом как раз и секрет успеха состоит. Because even if we work under difficult situations, but we don't break away or become independent. И если мы работаем над какой-то трудной ситуацией и не сдаемся, и не становимся независимыми, then Krishna helps us, he does everything. То Кришна нам помогает и все делает сам. So it's a question of faith. Так что это вопрос веры. And also the structure works because the whole system is not one of control, but everybody is a servant leader. И эти наставления, они работают, потому что вся система, она основана не на контроле, а на том, что все слуги. So when we work under our seniors, then we find that we get more strength, we get more support. И поэтому, если мы действуем по наставлению старших, то мы получим от этого только больше силы и больше поддержки. And also in the Bhakti-vrikša, we constantly have these ishtagoshtis, so that everything is sorted out. If there is any misunderstandings, what ishtagoshtis? That means if you have some misunderstanding, then you have a group meeting and discuss it. То есть на Бхакти-врикше у нас как раз так и получается, что если у нас есть какое-то взаимонепонимание, то мы встречаемся все вместе и вместе это обсуждаем. So as a sector leader, we should also ensure that if there is any misunderstanding, then immediately we clarify it. То есть лидер сектора должен это учитывать тоже в первую очередь, что как только появляется какое-то непонимание, нужно встретиться и все прояснить. It may be between the leader and a junior leader or members. Это может быть между лидером и лидером сектора, то есть более молодым, или между членами группы. Or it may be between two Bhakti-vrikša leaders. А может быть между лидерами двух Бхакти-врикш. Or two Bhakti-vrikša members. Или членами двух разных Бхакти-врикш. Whatever it is, we should make sure that there is no such misunderstanding exists when you directly go and address the issue. Что бы это ни было, мы должны быть уверены точно, что никаких взаимонепониманий нету, и что мы идем, мы честно и открыто все это обсуждаем. Прямо говорим. And then the sector leader has to report regularly and attend all meetings. И лидер сектора также должен тоже предоставлять регулярные отчеты и посещать все встречи. He has to report to his chakra leader. Он должен давать отчеты своему лидеру чакры. And attend all the chakra leader meetings,
sector leader И meetings. посещать все встречи лидеров секторов, лидеров чакр. Consult authorities before making major decisions. Консультироваться с старшими преданными, прежде чем делать какие-то решения серьезные. So in the Bhakti-врикша we have a lot of scope to take initiatives and start new programs. В Бхакти-врикше есть большая возможность начинать какие-то новые программы, проявлять инициативу. But then we also get the, get the permission and the blessings of our senior leaders. Но также мы всегда должны получать разрешение и благословение наших старших наставников. And sector leader has to be an example for his juniors. И лидер сектора должен быть примером для своих подопечных. So we have to, because people don't see what exactly you say, but they are watching what are you doing. Потому что люди не всегда точно видят и слышат, что вы говорите, но они видят, что вы делаете. We may tell them all the best things. Мы можем говорить им самые лучшие вещи. But if you don't follow that, they will see what you're doing and they will only follow that. Но если вы этого не делаете, то они будут видеть только то, что вы делаете, и будут следовать тому, что вы делаете. So ensure trust in them that they are part of the whole Bhakti-врикша structure. И нужно дать им возможность поверить, что они часть всей системы Бхакти-врикша. So Довериться. That you have to make them connected to the whole Bhakti-врикша structure. Мы должны связать их со всей структурой Бхакти-врикши. That it is not that you're just under me and that's it. You don't connect them to other people in the Bhakti-врикша structure. Это не значит только, что вы связаны со мной, что я вами руковожу, но чтобы они понимали, что они связаны со всей системой и структурой Бхакти-врикши. Because why in the Bhakti-врикша system everyone trusts the leader is because he's not all alone. И почему в Бхакти-врикше так важно, чтобы он доверял своему лидеру, потому что он должен понимать, что он не один. Because if you just have to listen to one person and you don't know whether he's saying everything perfect. И потому что если мы связаны только с одним каким-то человеком, с одной личностью, то мы не всегда уверены, что все, что он говорит, это абсолютная правда, что это совершенно. But we know that he has so many senior devotees who are also behind him. Then the members feel very, confident. Okay, I'm well taken care of. There are so many people backing him. Но если мы знаем, что над нашим лидером стоит еще так много старших преданных, то мы чувствуем себя гораздо более комфортно, уютно и знаем, что он не один, и что так много еще поддержки есть. And we should arrange for seniors to also periodically visit and give their association through lectures, seminars, and so on. So we must keep inviting senior devotees to come and visit the Bhakti-врикша. И поэтому мы должны постоянно приглашать старших преданных посещать наши группы Бхакти-врикша, чтобы всегда у нас было с ними встреч. And so one of the first duties is to ensure that the Bhakti-врикша leader has all the material to conduct the weekly Bhakti-врикша program. И еще одна обязанность быть уверенным, что that he has all the materials necessary to conduct the Bhakti-врикша program. Что лидер группы, что у него есть все необходимые материалы для того, чтобы проводить Бхакти-врикшу. So what are the things required to conduct the Bhakti-врикша? Какие вещи рекомендованы, нужны для того, чтобы проводить Бхакти-врикшу? In his home or in somebody else's home. У себя дома или дома у кого-то еще. He should have an altar. У него должен быть алтарь. Because so people know, first, if it's in his own home and he's an altar, that's fine. But suppose he's conducting in some other place, then he should have a makeshift altar to take with. Если это проходит у нас дома, у нас есть какой-то алтарь, это хорошо, но если это у кого-то в гостях, то мы должны сделать там какой-то алтарь. He should have all the passages for distribution. У него должны быть все материалы для того, чтобы раздать преданным. And a library of books, Srila Prabhupada's books. Библиотека книг Шрилы Прабхупады. And what else? Maybe some music to be played while the people are coming in. Какая-то музыка, может быть, чтобы она играла во время того, как преданные приходят. And some simple prasadam. И какой-то простой просад. And maybe some flowers to go and offer the deities at the altar during kirtan. И может быть какие-то цветы, которые мы можем предложить божествам во время киртана. Okay, proper altar, then symbols, kartalas. Простые караталы.
and chanting beads. Beads for chanting during japa. Четки для повторения мантры. Okay, then maybe books as well as CD library. И также, может быть, библиотека дисков каких-то. Okay, then the other to conduct a meeting once or twice a month with Bhakti-vrikša leaders. И также 2 или 3 раза в месяц мы должны посещать или to contact leader of Bhakti-vrikša. With all the Bhakti-vrikša leaders. He's a sector leader, so he has to conduct a meeting at least once in 2 weeks. Once in a week will be very good. Хотя бы 2 раза в месяц мы должны делать встречи со всеми лидерами Бхакти-врикша, но лучше всего каждую неделю. Set a goal for your sector every few months with regard to number of members, Siksha levels, book distribution, services, etc. Устанавливать цель на каждый which we discussed. We set a goal. Как мы уже говорили. Ставить цель на каждые 6 месяцев, чего мы должны достичь. Then discuss the Bhakti-vrikša goals of the yatra with his Bhakti-vrikša leaders, what was discussed in the seniors meeting. So, in the yatra level meetings or in the chakra level, you have some goals for the yatra or for the chakra, and so we have to convey those goals to the. То есть на уровне чакры или на уровне ятры у нас могут быть какие-то цели, и вот эти вот цели мы должны все вместе обсуждать. Discuss general problems of individual leaders. Обсуждать индивидуальные проблемы лидеров. As we discussed in the morning. Как мы уже вот сегодня утром говорили. Then to collect the weekly reports from Bhakti-vrikša leaders. Собирать еженедельные отчеты от лидеров Бхакти-врикша. And to discuss the reports which were filled up. Обсуждать те отчеты, которые не очень удались. All this we discussed in the morning. Evaluate the progress of the Bhakti-vrikša through the reports. Отслеживать прогресс Бхакти-врикша через отчеты. And then visit each Bhakti-vrikša once in 2 months. И посещать каждую Бхакти-врикшу 1 или 2 раза в месяц. So when you visit, what happens is that you don't conduct the Bhakti-vrikša program. То есть, когда вы посещаете Бхакти-врикшу, что происходит? Вы не проводите программу. But you can take down points about how this leader is conducting. Но вы можете записывать все пункты о том, как этот лидер проводит эту группу. I mean, some good points also, so that the leader doesn't feel you're just criticizing him. И какие-то положительные моменты тоже, чтобы лидер не думал, что вы только его критикуете. And apart from that, how in ways in which he can improve in conducting it. И также мы должны представлять пути улучшения того, как вы проводите эту группу. And so after the meeting is over and in privacy, he can discuss these points with the Bhakti-vrikša. И когда встреча закончена, то мы с ним можем наедине поговорить об этом и рассказать ему об всех этих пунктах. And he can also take part as a member for some time and give his association. He can speak something. He can also speak something for the members. И лидер сектора, он может тоже быть как бы участником Бхакти-врикши, в какой-то момент что-то говорить, рассказывать какие-то вещи. So the sector leader has to help the Bhakti-vrikša leaders to take the members up the Siksha levels. И лидер сектора должен помогать лидеру группы повышать уровни шикши его членов Бхакти-врикша. So it's not the Bhakti-vrikša leader's responsibility alone. This sector leader also has to help. То есть это не то, что лидер группы ответственен один за все, лидер сектора ему во всем помогает. So he has to conduct Siksha seminars. То есть он должен проводить семинары шикши. To conduct study classes for the members. Проводить обучающие занятия для членов группы. Because sometimes what happens is when the Bhakti-vrikša, there is no sector leader, and the Bhakti-vrikša leader himself conducts the Siksha seminars, right? То есть если нету лидера сектора, да, то лидер группы сам проводит все эти семинары и церемонии шикши. But when you have the sector leader, then for more effect, you can even the sector leader can conduct the Siksha seminars. Но если у нас есть лидер сектора, то лучше всего, чтобы это делал, чтобы лидер сектора проводил все эти шикши. And maybe you can combine some groups together and conduct the Siksha seminar. То есть, может быть, мы можем объединить все группы вместе, сделать какой-то семинар или церемонию шикши. Then for study classes, after 2 or 3 months,
then when the members are showing some interest in the Bhakti-vrikša, maybe up to 4 months, and when they become a little serious, you can then the sector leader can conduct study classes for those people who are interested, who are serious. И через несколько месяцев, когда мы увидим, что появились преданные, которым интересна Бхакти-врикша, которые серьезно к ней относятся, то лидер сектора может начать проводить обучающие программы. Is that possible? Это возможно? Мы хотим начать Бхакти-программу. Туда хотят ходить активными, кто будет будущим лидером. У меня сейчас пока сектора нет, у меня здесь в Москве был сектор, а сейчас как бы пока Бхакти-врикша обучена, и среди нее выделились несколько преданных, которые будут лидерами. We want to start Bhakti-program now because there are some active members of Bhakti-vrikša who want to attend, and now вы сейчас держите and now they lead Bhakti-vrikša in Bashkiria, and there is one group, but in this group there are already active members who want to attend this kind of. Сами преданные, активные, они хотят найти Бхакти-программу. Ага, so they want her to start Bhakti-program. А стоит ли остальных как-то приобщать и дополнительно какие-то занятия? Отдельные? Обучающие, или их туда же? Ага. So do we need to call other members to this program or make for them some different programs? Они как бы желания не изъявляют. Because they are not so, they don't have such a desire, strong desire. А эти хотят, потому что сейчас инициацию дают только с Бхакти-программы. And those want to attend this Bhakti program because it helps them to get initiation. Yeah. So Bhakti program may be too heavy for the new people. То есть Bhakti program может быть слишком тяжелый для новых. Is it not? Да, может быть, да. So maybe a lighter thing. Maybe you can start with smaller books, like Nectar of Instruction. Что-то попроще, как с какими-то. Or Bhagavad Gita. Проводить с маленькими книгами «Нектар преданности» или «Бхагавад-гита». Просто отдельный Okay, then the sector leader should continue to advance spiritually himself. И также лидер сектора он должен обязательно продолжать духовно расти сам. So he can attend different courses, Bhakti Shastri course. Так что он может посещать различные курсы Бхакти-шастр. And read more books. Читать больше книг. Because we shouldn't think I'm so busy taking care of all the members, so I don't have time to read. Потому что мы иногда думаем, ой, я так занят заботой обо всех преданных, что у меня нет даже времени читать. Because unless we are advancing, we won't have this desire to make others also advance. Keep advancing. Если мы развиваемся, то у нас есть также желание помочь развиваться другим. We'll feel stagnant. Мы начинаем чувствовать себя как бы остановившимися, застывшими. Then the sector leader has to conduct the Vyuha program. I mean, conduct meaning he has to tell all the people to make sure that they conduct the Vyuha programs regularly. Он также должен точно быть уверен в том, что все проводят вьюхи, то есть помогать им организовывать вьюхи. So as we discussed in the morning, Vyuha programs, 2-3 groups together conducted. То есть вьюха это когда несколько групп собираются вместе. And we want to encourage all the leaders to bring, to tell the members to bring all their family, friends, and И мы должны their вдохновлять colleagues and so on. Членов группы, приводить всех своих друзей, сотрудников по работе, родственников на эти вьюхи. So by this, what happens is we are helping them, helping them make all their people close to them into devotees. То есть мы помогаем всем этим людям стать друг другу ближе и также стать ближе к преданным. And simultaneously we have all these members ready to start new groups. И таким образом мы помогаем этим членам группы собрать новую группу, потом ее проводить. And so the sector leader has to constantly be thinking of new ways to have these kind of outreach programs. И лидер сектора он должен думать тоже о том, как проводить такие новые программы, какие-то дополнительные для
людей других. Maybe he can give lectures, just like Namahata, just lectures to attract new people. То есть, может быть, он может проводить какие-то лекции, как Намахата, для того, чтобы привлекать новых людей. Or organize other outreach like yoga or vegetarian. Или организовать какие-то другие программы, там, по йоге, вегетарианству, еще что-то. So he has to help, he has to ensure that everybody gets new members for his groups. То есть он должен быть точно уверен, что все получают новых членов группы своей. Okay, so now we want to do like a group discussion. I mean, everyone shares with his partner. You have to, I mean, each one tells the other about, you're all already sector leaders, right? You're already being sector leaders. Сейчас у нас будет парная дискуссия, и все ли тут являются лидерами сектора сейчас? You're going to be one. То есть некоторые только собираются. Okay. So you discuss about how you're going to make sure that your sector, you know, what are the problems you're facing and how you're going to solve and make your sector succeed. То есть мы будем обсуждать сейчас, какие у нас есть проблемы в нашем секторе, как мы можем их решить, как мы можем улучшить эту ситуацию. So can you just discuss with the person next to you? Тут просто обсудите ее с человеком, который рядом с вами находится. Each person share for about 5 minutes. Каждый делится друг другом по 5 минут. То есть просто...